Hyvää iltapäivää. Tervetuloa Fingridin asiakas- ja sidosryhmätilaisuuteen Fingrid Currenttiin. Minun nimeni on Asta Sihvonen-Punkka ja toimin tämän tilaisuuden puheenjohtajana. Tänään vietämme sähkömarkkina-iltapäivää. Käymme läpi sekä vähittäis- että tukkumarkkinoiden ajankohtaisia asioita ja isoja tulevia muutoksia. Tilaisuus järjestetään tällä kertaa yksinomaan webinaarina, mutta voit osallistua tähän tilaisuuteen kysymyksin ja kommentein webinaaritilan viestiseinän kautta. Eli ota mukava asento joko siellä kotikonttorilla tai toimistolla. Antaudu ajattelemaan ja kuulemaan tulevia sähkömarkkinamuutoksia ja ennen kaikkea mieti sitä, mikä sinun roolisi on näissä muutoksissa ja miten saamme muutokset onnistumaan. Lähdemme nyt ensin liikkeelle vähittäismarkkinoiden isoilla asioilla. Tauon jälkeen jatkamme sitten tukkumarkkinakehityksellä. Se iso asia tällä hetkellä, mikä meitä suomalaisia koskettaa nimenomaan sähkön vähittäismarkkinoihin liittyen, on vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä DataHub. Ja siitä meillä onkin nyt oiva tilaisuus kuulla kokemuksista niin Hollannista kuin Virostakin, jossa DataHub on jo käytössä, ja näiden jälkeen kuulla sitten myöskin Suomen hankkeesta ja tulevista askelista. So, now we have a very good possibility to listen about the experiences from the Dutch electricity market, which is very advanced. And this time we can learn from the experiences from the Dutch Data Hub. These experiences will be given to us by members from the Stedin Group, Miriam Witthagen and Roger Provers. So, Miriam and Roger, the floor is yours. Thank you very much. Good afternoon. First, I would like to thank you for the invitation to contribute to this very great Fingrid event. We are honored to share the experience from the Dutch Data Hub, and we hope that you get inspired and even more enthusiastic in your realization of your central hub. We will share the slides afterwards. Please questions at the end of the presentation. My name is Roger Brouwers. I'm Manager Clients and Markets from DNWG. I will tell you something about Stedin and the historical context of the Dutch energy market and the governance of the Dutch energy market. My colleague, Miriam Witthagen, who is Manager Markets, will tell you something about the performance of the Central Hub, the lessons learned, and the next steps. At the left side of the slide, At the left side of the slide, I showed you a map of the Netherlands, and there you see the service area from the Stedin and DNWG. DNWG is more the countryside, and Stedin is more the city side. At the next, I show you key figures, so you can assess and rank Stedin better. We serve about 2.3 million electricity connections, more than 2 million gas connections, and our grid has more than 55,000 kilometers cable and 28,000 kilometer pipes. The amount of energy we transported is about 20 gigawatt hour. DNWG and Stedin are DSOs. In this slide, I show you some history. It all started
in 1989, the liberalization. At that point, we had only a few energy companies, and we had to split the energy companies in grid operators and in energy suppliers. And the reason we want to do it was give the customer freedom of choice. And we had worked on it several years till approximately 2004. We finished with the liberalization. What we have learned at that period was the importance of data quality. Data should be on time, quality, and completed. We had some problems with that, and that results in administrative challenges. We worked for it for 2 years, and we thought we had to do it another way. So we started with 2 organizations, the NEDU and the EDSN, and I'll show you in next slide later on what their roles are. What we have done is we have tried to work better and started to build on the central hub. And in 2014, we had the first part of the central hub. And last month, we completed the central hub with measuring data. At this moment, at the left side, you see the market parties. 2 very important organizations are the TSOs. First, GTS, GasUnie Transport Services, and TenneT. The DSOs, we have a very good relation with the TSOs. We work together, and I will show that on next slides. The number of energy suppliers has increased till more than 60. So you get now an impression of the Dutch market, and we serve in total approximately 8 million connections, electricity connections. This picture shows you something about the governance of the energy sector. On top of is, of course, the Dutch regulator, authority, consumers and markets. The Dutch regulator supervises a lot of markets, and the energy market is one market. But before I go to the structure, I have to tell you something about the culture. The Dutch culture is based on consensus. We talk a lot, we discuss a lot, we debate a lot, and in Holland we call that the poldermodel. For instance, if we go to the European Championships of football, we send footballers and 1 coach, but behind the 1 coach, there are 17 million Dutch people who think they know better than the coach. And that culture aspect, I think, reflects on the structure. At the right side, you see the branch organization. That are the Dutch grid operators. That is the TSO, TenneT, GTS, and the 8 DSOs who work closely together in things like the energy transition and market facilitation. At the left side is a branch organization for the commercial parties. They also work together in Energy Netherlands. Both parties meet each other at the NEDU. In the NEDU is a discussion what are the steps we have to take in the development of the energy market. And EDSN, that is the organization who is the organization for the central data hub. They do things like the data and the standardization of the processes. I have give you a brief action of Steden, the Dutch market, and the governance of the Dutch market. And I think that helps you to understand the next story of Miriam better, who tells you something about the performance, the next steps. Miriam, the floor is yours. Thank you, Roger. I'm going to tell you something about the Dutch Data Hub. I start with an overview of the service level and agreement. The Dutch Data Hub ensures a high service level.
It ensures that we can speak of excellent market facilitation that is predictable, reliable, and transparent. As an example, in 2019, 1.6 million households switched to a new energy supplier. This is more than double the time of switches in 2012. The main reason for switching is the price of energy. In the middle of the sheet, you can see the increasing of the switches. As DSOs, we have made clear agreements with the service provider of the data hub about the availability of the data hub. Continuous investments are also being made in the stability of the data hub, so that market parties can continuously reach the data hub for their processes. This is a difficult sheet. I will tell you something about it. In this, you can see that the data hub is central to cooperation in the energy sector in the Netherlands. The data hub ensures that we talk about one truth, because we all look at the same data and also use the same data. The data hub is essential for a properly functioning market. It is also easier for new parties to enter the sector because there is a basic system that they can use. Very important is to improve continuously. We work closely with all parties in the governance of the energy sector. Twice a year, we have a release on the Dutch Data Hub. We use this to make improvements to the system, but also process market developments and implement new laws and regulations. We have a direct feedback loop with market parties, and once a year we conduct a major survey of the performance of the DSOs. The market parties assess the performance of the DSOs every year. The market parties are very satisfied with uniform processes. They demand even more uniformity and cooperation between the market parties. At the DSOs, we also have relationship managers who have regular contact with individual market parties to see what is going on in the sector and how we can solve challenges together. When we make adjustments to the data hub, we consult a customer panel with representatives of market parties. Our lessons learned. It is important to first focus on a good basic system. After that, you can expand the system with customer wishes. In the beginning, ICT, therefore, is prioritized before the market and the customer. The central hub is an enabler for improvement. The quality, efficiency, and customer satisfaction is higher with the data hub. The collaboration between DSOs and TSO is better. We are ready for upcoming developments as big data, digitalization, and the energy transition. Involve all roles and all parties if possible. Organize a transparent governance model that gives room for all roles and an equal level playing field for all parties. Avoid complex processes, and defining processes within the market is better than being regulated. And last but not least, collaboration is fun. You get to know new colleagues who encounter the same challenges and work with the same material. You are working on the future of energy supply, which is an important topic. Through the collaboration, you enrich the organization with new valuable information and a broad view of the energy sector.
The roadmap of market facilitation in the Netherlands. In the sheet, we start on the left side and we go to the right. If we look back at the development of the Dutch field of market facilitation, we can say that we started with a situation in which all parties worked alone. We started the collaboration by making more agreements about how we work together, making our way of communication unambiguous. The next step was the realization of a central data hub, which we have continued to expand. The current situation is that many market facilitation processes are in the hub, and all parties also experience the benefit of this. The DSOs have become more reliable and predictable, with which the market parties are satisfied. Now that the data hub has been set up, we are preparing for the future. We see many developments coming our way in the energy sector, such as the energy transition, but also the desire of customers to be in control of their own data. Together with the 7 DSOs, we have developed a vision and roadmap for the coming years in which we respond to these external developments. For the market parties, we work towards being one virtual network operator. We are also working towards closer cooperation with the TSO. This is what we want to tell you about the Dutch Data Hub. The sheet shows where we are working towards in the Dutch energy sector. We hope the presentation was interesting and clear. If there are any questions or concerns, now is the time to ask them. Thank you, Miriam, and thank you, Roger, for a very interesting presentation. So there have been posted questions to our information wall, and I would like to start with a question about the benefits to end customers. So can you say something about those? So whether there has been some effects on prices or services? One of the objectives of the central hub is that we are more efficient, and we work with a system that the prices that customers have to pay depends on our cost. So if we are able to facilitate the market at a lower cost level, we are able to give the customer the services at a lower price. So I think that's one of the very important things. We are more efficient with the central hub, and that's one thing that the customer noticed. Another thing is that working on the central hub means that we have one truth. And at the beginning, customers were a little bit hesitating about shall I switch to another energy supplier? As Miriam shows in the graphic, you see that the number of switches rises, and that means that they have more confidence that unless they switch, there's no problem with the electricity or gas transport. So I think that are the two main things. One is customer satisfaction is high and reliability of the services, and the second one is that the efficiency we provided results in lower tariffs. Of course, that last is difficult to prove, but that's the general opinion from the grid operators. The next question is about the future developments. So, Miriam, you mentioned that you are already thinking about these new things related to energy transition. So, could you reveal at least some of those things that you are thinking? So, are they related, for example, to flexibility resources like electric vehicles and their information, or solar panels, or what kind of things are you planning there? Yes, it's also about the vehicles, but more it's all about the data.
we have to do more with big data. It's important that there's one truth, but also in the past we had 7 DSOs, and all the DSOs had to make improvements on their systems. And now we can do it only once in the central data hub, so we are faster and can so prepared for the future. Yeah, we are faster, and there's a lot more flexibility at the DSOs. Very good. There are also some additional questions, so please can we? Yes, I can repeat them. How well have you met your efficiency goals with Data Hub? So, how well have you met your efficiency goals with the Data Hub? You referred that's a to difficult question, and but when I look to the grid operator, I see that there's a change in work. When we started a few years ago, a lot of people were working to handle each switch separately. At the moment, you see that it's all automatic, and only hoe zeg je dat, uitval? Only the I don't know the English word. What is uitval? Only the things that are not good in the systems we have to do with the persons in our company. And first we had all the processes, we did it ourselves. Very good. And then So the that last means that question. Okay. Sorry. Yes, Marianne. So with less people, we get more switches because it's more automatic. Sounds very good. And now comes the last question. What is the annual volume of energy supplier switch in Netherlands? So, what is the annual volume of supplier switches in Netherlands? You mentioned the percentage figure, I think, but what is the volume? Approximately, at least. Or at least then the percentage. 1.6 million households switched every year. Very good. So thank you very much for your interesting presentation. So now we will move to the next presentation. We will take a look at Estonia. So what are their experiences? So Estonia has been front runner when it comes to digitalization. And now we have the opportunity to listen to the CEO of Eesti Energia, Hando Sater, who is here to tell us, so what is the importance of data and access to data? So when it comes to activating end customers to serve the energy transition. So the floor is yours, please. Hello, hello. I hope you can hear and see me. I'm extremely pleased to be again here on Fingrid Current event. As this is not really my first time, and it's even more pleasant to be here as we recently, a couple of weeks ago, signed to Estonia the agreement which will allow us from Estonia to provide automatic frequency reserves from our assets here in Estonia, our thermal plants and the wind parks to Finnish system. Isn't this cool? So we just heard from our Dutch colleagues that in their data hub,
what they are having already done is standardized messaging and the uniform processing, and it was like a music to my ears. Maybe one thing would be, to compare how standardized it would be if we're talking with a Finnish data hub and a Finnish processing. So this is actually a topic of my presentation. We can go to my slides. Yeah, as we are stating, access to data is a must. Engaging customers to transition. And what I mean here, we have been working in Estonia now since 2013 in an environment we are having access to consumption data, and actually anyone who would like to offer services to customers have access to this data, of course, if a customer or data owner is allowing this access. So, and today, as we understand that transition, energy transition, which is our common challenge, we need to do pretty fast and a reasonable cost for the consumers. Then we are absolutely sure that without engaging the customers, this transition will be almost impossible. So a couple of words. I was introduced as Eesti Energia. It is difficult to pronounce it, maybe not so difficult for Finns, but other English-speaking people, therefore outside of Estonia, we appear as Energia. We are pretty old, 80 years old. We are working in a Baltic Sea region, which is Finland, all the Baltic and Poland. We are 4,500 enthusiastic people working here. We are more than 700,000 people trying to reach 1 million as a clients. And we have been investing quite a lot, about 1 billion, and we are still profitable. And here you can see on below what our activities, so that if I'm introducing anything to my colleagues in Europe, I'm saying that we are a small utility, but we are doing everything. It's customer services, which is retail, which we are going to talk about today. Renewable, we are doing techniques, I can even say TVs, generator division. We are having a large production, which is our thermal plants, and network services. We are operating 85% of distribution network in Estonia. And in the middle, we are having R&D department, which is also our bridge to all the cooperations and partnerships what we are having. When we had our strategy session, then we were thinking after having it all to see and understand where we are looking, what our opportunities and challenges. And then we started working what it is together, and we found out that we have an ambition. And we were then defining our ambition, which was coming like not as a something painful, but we need to define. So our ambition is to offer customers useful and convenient energy solutions, and to produce energy in an increasingly environmentally friendly way. And this is our contribution to make the world a cleaner place. So you can see that there are some words. Okay, as energy sector, we are all committed to make the world to be a cleaner place by 2050. This is almost like a must. But we are committed to offer our customers useful and convenient solutions. You see, this is something which, as we see, is a quite big shift for 8 years old as a utility. Then, if we are coming to markets where we are operating, then the mission here on the markets is to solve our customers by offering a smart energy solutions and an excellent customer experience. And how to do it? We have found out that this is here, how we can do it is to do it through automated processes, through digitalization. So transition clearly is engaging the customers, and to engage the customers, our hand should be invisible. So this is automated, this is AI, this is data
moving from the data algorithms and so on. They're the first which goes to last physical service put in 2013. So since this time, our service has been from the self-service mobile channels and internet. Now, the next thing, the question which is pretty important on this context, and I will explain why it is important to ask. So we are all used to it, at least in Estonia, but I hope the same goes to Finland. Actually, here we are, and all the rest of the world is turning around us. So that actually we are in the center of the world. But sometimes we have to see it in a scale and to understand what are the markets that we are operating. So I was putting here, as you got here, the bigger green circle, which is Germany. And Germany is a more than 500 terawatt hours market. And I was putting the tops of this bigger ring, the markets where we are active. So as 8, and is almost 90, and is 162. So we are all together combined, are much smaller than Germany alone. And from here comes our main point. So if we want to be same efficient in those small markets, then we have to do something differently than in Germany. And our assumption is that we still want the best service. But if we want to be the best service, then we actually have to invest per customer same amount as in Germany. Or we can do it because we have all the small markets. We need to invest on something that we can use in all the markets. This will make the service offering the same quality as in bigger markets. I have been putting here one view of the regular invoice in Poland and the invoice rule appears in our app. And as I said, our is to make things very simple and clear for our customers. You can see that there are some pink dots and numbers on this Polish invoice. We have been trying to explain it to our programmers from our system developers in order to get this out of here and try to make it more automatic. At the same time, you see benefit invoice, which is actually on screen. Even if you don't understand this, which is pretty because it is a clear language. That first line is for second component, the grid tariff, and the third taxes. Those are basically in the front of every line. And the sum of you click on this and you can pay it. This is actually how it should be nowadays. And services in the telcos, in the banks nowadays, operate in energy. But actually, we are quite maybe not in Finland, not in Estonia, in many markets. What is the reason behind? First of all, this is a simple one. You can see all the smart and actually, again, in already forgot about what is to send to our grid operator. And probably this is the case in other countries in Europe. But at the same time, you can see that many countries in Europe are just on the beginning of the journey to have a smart metering in place. And one thing is pretty clear: if you don't have the metering available, then we can't engage transition, and it will make transition still possible, but much more expensive than it would be otherwise. So this is our first message. We have to at least
targets which are already go and read in EU. Smart meter rollout just otherwise it will be to cost the transition. Now the next thing, this is again and coordination. So I'm pretty proud, of course, about the data hub which is developing and giving life in 2013. So it has been a great success in Finland to develop it further, and some other countries there it is on the way. But actually, what it is, what is data hub, if we make it very, very simple, is actually the location where we are connecting the multiple sources and making it available for the data users. So it will be so on this specific market and this specific environment, but not necessarily for anyone trying to use this data, and I will explain it in a minute. So there is an example of communication as is on the different countries. And I'm not talking here about I'm talking here the region which is Finland, Baltic countries, Sweden, and Poland. So basically, those countries we would like to offer useful and services. You can see I will not probably somebody in the audience knows the meaning of those protocols much better than me. But one thing you can notice here that this is certainly not standardized protocols of the data. And even big friends, Finland and Sweden, they look that have been going in a different pace on the data protocols. Then another thing is about the processes. We heard the experts saying that they are about the uniform processing, and very clearly here in the policy area. I've been making actually just to simplify. I have a long story here. I can bring maybe some of the fragments, but my process people have. Every communication message is transmitted between the market parties, either with a data hub, yes, or supplier, etc. In order to achieve end result for this process, different number of messages with a different structure are transmitted in the different countries. This leads to custom implementation as a communication events are triggered in a different times and by different rules. So this is just how it appears to the system developer. So for the market participants, we send power in a different countries and basically comes to the country to localize the platform. Actually, it almost means that we have to develop a new platform for the specific country. And what it means then for the customers, it means that actually getting a specific country platform, but it is expensive. And as again, back to the countries or the markets where we are not the biggest. And if we would like to have unified platforms and to be efficient, maybe to have more competition, then this what we see here certainly doesn't contribute. And my summary database. We have a huge amount of data. So this is clear. Estonia, Finland, Sweden, now Latvia is developing very fast. It's on the way. We are already pretty good on smart metering rollout, but it is difficult to use for the customer benefit. This is also important for the reasons which I described. On the EU level, we must agree a set of data in principle. And it should be, of course, as few as possible and as much as needed. If we can say that the Dutch standards are unified with the Finnish standards, and hopefully with the Baltic region standards, it would be great to see. So more coordination and agreement with data hub owners and users is needed. It's absolutely clear for us.
And what we would like to call is to agree a single common standard and tools for EU countries to make a maximum use of its customers and society. And this is our experience of the 7 years in Estonia, now for some time working in Latvia, Lithuania, and Polish and Finnish markets. And very clear anyway what we would like to share as our experience. Thank you very much. Thank you, Hando, for this very interesting presentation and revealing those issues that are really on the table in Estonia and on the basis of your experiences. In your takeaways, you have, I would say, very clear messages, so how we should now continue and take things forward. So how you see, so who should now have and take the responsibility and take the issues further that we are then able to integrate more our markets and also ensure that the customer is really able to utilize this data and be the king in the market? Yeah, always start with what I can do. And we already with Joka in Fingrid, and we shared this some time ago, but of course, as it happens, we were too late. So Finnish movement process is Finnish standard, but it was difficult to change. Now the good thing, because so each country is having their own which has been basically set already and maybe agreed with the regular market participants. So it is difficult, but if we can in the next iteration, maybe we can plan it after some time, and maybe you in Europe so far as we are today in the iteration. Very good. So I think that there are now concrete measures. So thank you once again for your presentation. And now we move to the Finnish case of the Finnish data hubs. Eli nyt siirrytään siis katsomaan Suomen vähittäismarkkinoiden isoa muutoshanketta, tätä keskitettyä tiedonvaihdon ratkaisua datahubia. Hanke on kokoluokaltaan mittava. Se koskettaa kaikkia vähittäismarkkinatoimijoita, niin myyjiä, jakeluverkon haltijoita, järjestelmätoimittajia ja tietenkin myöskin Fingrid Datahubia, joka rakentaa tätä keskusjärjestelmää. Missä mennään ja mitä tulevia steppejä meillä vielä on edessä ennen kuin pääsemme ottamaan järjestelmän käyttöön helmikuussa 2022. Siitä kertoo meille Fingrid Datahubin johtaja Pasi Aho. Ole hyvä, Pasi. Kiitos. Joo, kiitos Asta ja oikein hyvää iltapäivää minunkin puolesta tähän meidän Current-tilaisuuteen. Tosiaan nyt seuraavan 20 minuutin aikana sitten mennään tätä meidän kotimaan hanketta, miltä tämä meidän Datahub-hanke näyttää ja mitä meillä on tässä seuraavaksi edessä. Me ollaan saatu tosiaan, Asta tuossa jo mainitsikin briefistä, että se keskusjärjestelmä, me ollaan keskusjärjestelmän kehitys saatu juuri valmiiksi ja sitä kautta oikeinkin ajankohtaista pohtia, että miten me tämä Datahub saadaan sitten kohti sinne go livea sitä käyttöönottoa. Mutta ennen kuin mennään niihin asioihin, niin on aina ehkä hyvä palata takaisin siihen, että kuitenkin, että mikä se Datahub on ja miksi sitä tehdään. Se on ehkä alan keskeisille toimijoille hyvinkin tuttu asia, mutta sitä on aina hyvä kuitenkin tässä matkan aikana palauttaa meille mieliin. Ja Datahub on tässä vähittäismarkkinoilla, niin se on aivan keskeisessä osassa, kun se laitetaan sinne vähittäismarkkinoiden tiedonvaihdon ytimeen. Se kaikki vähittäismarkkinoiden osapuolelta toiselle menevä tiedonvaihto kulkee sen Datahubin lävitse,
jos vaikka teet myyjän vaihdon tai muutat uuteen osoitteeseen ja siirrät sen sähkösopimuksen, vanhan sähkösopimuksen sinne, niin monennäköisiä erilaisia viestejä liikkuu sähkömarkkitoimijoiden välillä ja tätä kautta myös datahubin kautta. Ja siinä mielessä ollaan aivan keskeisessä roolissa. Siellä datahubissa on kaikkien Suomen käyttöpaikkojen rakenteelliset tiedot, mittaus- ja kulutustiedot sekä myös sitten siihen asiakkaan liittyviä tietoja, joita sitten voidaan käyttää näiden eri markkinaprosessien hyväksi ja sen kuluttajan palvelemiseksi. Ja sitä datahubia lähtökohtaisesti käyttää ne markkinatoimijat, se noin 90 sähkönmyyjää sekä se 80 jakeluverkkoyhtiötä. Ja toivottavasti myös kasvavassa määrin sitten joukko palveluntuottajia, jotka datahubin avulla pystyvät tekemään sitten erilaisia lisäpalveluja mahdollisesti kuluttajan tarpeisiin. Ja miksi sitä datahubia tehdään, niin tosiaan se lähtee siitä, että me tehostetaan sitä sähkön vähittäismarkkinoiden toimintaa. Tuossa jo kuultiinkin aikaisemmin, että se datan laatu on erittäin merkittävässä roolissa, kun tehdään näitä vähittäismarkkinatoimenpiteitä, niin myös meillä. Ja toi laadun parantaminen on se keskeinen osa, millä me saavutetaan tuota tehokkuutta myös. Ja suomalaiset toimialayritykset on tässä jo muutaman vuoden ajan tehnyt erittäin paljon hyvää työtä siitä, että me saadaan sinne datahubiin se oikea masterdata oikein ja sitä kautta pystytään sitten varmistamaan se tehokas toiminta. Se on myös strateginen ja kustannustehokas valinta. Tällä valinnalla me tasoitetaan tietä niille tulevaisuuden hankkeille. Me mennään tuonne maailmaan, jossa tarvitaan paljon joustoa ja meillä on erilaisia tuotantomuotoja. Me tarvitaan erilaisia alustoja hanskaamaan niitä markkinatoimenpiteitä. Muun muassa esimerkiksi energiayhteisöt on yksi sellainen esimerkki, jossa jo nyt tässä vaiheessa ollaan nähty selkeästi, että datahubilla on keskeinen rooli, jotta me saadaan ne energiayhteisöt toimimaan siellä tulevaisuudessa. Ja sitä kautta osaltaan niiden avulla myös tuodaan sitten sitä kuluttajaa kohti sinne markkinan keskiöön ja tehdään niitä palveluja sinne kuluttajaa varten ja tehostetaan sitä markkinaa myös. Ja sitä kautta me sitten mahdollistetaan niitä parempia palveluja ja me tuetaan sitä kuluttajaa aktiivisemmin osallistumaan niille sähkömarkkinoille. Ja toki viimeisenä vielä se, että ollaan siirtymässä kohti isoa muutosta, 15 minuutin sähkömarkkinoita, ja siinä datahub-kehityksellä on myös iso rooli. Mutta miten me sitten asemoidutaan tällä meidän kehitystyöllä noin yleisesti? Me kuultiin tuossa oikein hyviä esityksiä liittyen, mitä tapahtuu Hollannissa, mitä tapahtuu tuossa Lahden toisella puolella, ja katsoin, että meillä oli vähän samantyyppisiä kalvojakin tuossa, eli miten tämä kehitys menee. Meillä Pohjoismaissa tilanne on aika siinä mielessä hyvä, että tosiaan meillä Tanskassa 2013 otettiin ensimmäinen datahub käyttöön, versio 1.0, jonka jälkeen he ovat jo tehneet siellä version 2.0 myyjäkeskeisen markkinamallin myötä, sekä nyt ovat kehittämässä sitten jo versiota 3.0. Seuraavana vuorossa meillä oli sitten tuo Norjan datahubi, ja he tulivat sitten tuotantoon 2019, 2022 on sitten meidän vuoro, ja Ruotsissakin hanke on ollut pitkään vireillä, mutta poliittisia haasteita liittyen markkinamalliin, ja tällä hetkellä se hanke on itse asiassa niin kuin pausetilassa, ja toivottavasti hekin kuitenkin pääsevät mukaan tähän pohjoismaiseen kehitykseen. Kuultiin tuossa Baltian tarinaa, eli Virossa on vähittäismarkkinoiden avautumisen myötä ollut oma datahubi myös Hollannissa. Sen lisäksi on myös niin kuin eri puolilla Eurooppaa erilaisia ratkaisuja näiden datahubia ja tämän mittaustiedon ja sähkön vähittäismarkkinan tiedon jakamisen osalta. Siinä mielessä totta, meillä ei ole yhtenäistä standardia, mutta tämä on se tie, mitä kautta varmastikin sitten siihen päästään. Myös ehkä viimeisempänä tuolla toi Puola. Puolassa on ilmeisesti lainsäädäntö myös menossa aika hyvää vauhtia eteenpäin, ja todennäköisesti saadaan sitten sieltä hyviä seuraavia kehitysasioita. Mutta maailma muuttuu, me ollaan menossa näihin keskitettyihin tiedonvaihtoratkaisuihin, sen tiedon saatavuus, oikea-aikaisuus ja tämän tyyppiset asiat on erittäin tärkeitä, ja tämän meidän datahub-hankkeen kautta niin Suomi asemoituu tuohon kehityspolkuun oikein hyvin. Ollaan mukana siinä kehityksessä.
No mitä se matka sitten meillä ihan oikeasti niin kuin on tarkoittanut ja mitä me tehdään? Millaisen homman kanssa me ollaan tekemisissä tässä? Nämä ei ole ihan tällaisia yön yli hankkeita, että tämäkin on niin kuin aika pitkä prosessi ollut viedä eteenpäin. Me ollaan 2013 sähkömarkkinalaki määräsi Fingridille tämä tiedonvaihdon kehittämisvastuun ja sille tielle ollaan sitten lähdetty ja sitä kautta tähän datahubiin myös päädytty. Täällä on isoja virstanpylväitä pitkin matkaa. Ollaan tehty yhteisiä stadeja, määritelty niitä prosesseja yhdessä toimialan kanssa, minkä näköinen se datahubin pitäisi olla. Tehty järjestelmähankintaa ja tehty lainsäädäntöasioita. Ja nyt ollaan niin kuin siinä pisteessä, että pystytään kohta pian lähtemään kohti sitä go-livein käyttöönottoon. Nähdään tuossa kohta seuraavalla kalvolla sitä lisää. Mutta kuitenkin tässä on hyvä muistaa, että tässä kehityksessä on niin kuin hirveän paljon näitä osapuolia. Meillä on tämä noin 170 markkinaosapuolta. Se tarkoittaa sitä, että meillä on 170 erilaista hanketta tuolla toimialalla, jolla me tavoitellaan tämän datahubin käyttöönottoa. Tämä on mittava IT-hanke Suomen kokoisessa maassa, jolla me tehdään tämä datahub mahdolliseksi. Ja se on hyvä myös muistaa. Joskus on vähän haasteista matkan aikana. No miten me päästään tästä sitten eteenpäin? On hyvä katsoa, että okei, miten me saadaan se go-live sitten oikeasti tapahtumaan. Ja tätä varten me ollaan sitten yhdessä toimialan kanssa kehitetty tämmöinen välitavoitemalli. Tämä välitavoitemalli ohjaa hyvin vahvasti niin meidän kuin toimialankin tekemistä kohti sitä kirkasta maalia siellä. Eri välitavoitteiden kautta me myös varmistetaan ja pystytään ihan oikeasti katsomaan se, että mikä on sen toimialan yrityksen valmius niissä kussakin välitavoitteessa matkalla kohti eteenpäin. Välitavoitteet tuolla tässä alkupäässä on hyvin näitä tietokonversioita, tiedon oikeellisuuteen liittyviä asioita, mutta tällä hetkellä meillä esimerkiksi on menossa välitavoitteet kohti sertifiointia, jolla me varmistetaan näiden toimialan yritysten järjestelmien kyvykkyys liittyä tähän datahubiin ja käyttämään tätä datahubia. Ja siinä meillä on ensimmäinen sertifiointi, välitavoite on joulukuussa ja lopullisesti se sertifiointi tulisi olla valmis ensi vuoden toukokuussa. Ja sieltä me siirrytään sitten erilaisiin koekäyttövaiheisiin, jotka on erittäin tärkeitä myös, jolla me varmistamme sen, että me osataan käyttää näitä järjestelmiä, ne toimii keskenään ja se tiedonvaihto on saumatonta siellä, sekä myös se, että ne järjestelmät on riittävän kypsiä menemään kohti sitä käyttöönottoa. Me ollaan kuitenkin tekemisissä henkilötiedon kanssa ja siihen pitää myös suhtautua sillä kriittisyydellä, mikä siihen liittyy. Ja näiden koekäyttövaiheiden jälkeen siellä syksyllä 2021 voidaan sitten taas jälleen välitavoitteen kautta miettiä, että millä tavalla me siirrymme kohti kenraaliharjoitusta ja hyvän kenraaliharjoituksen jälkeen voidaan käynnistää ne toimenpiteet kohti datahubin käyttöönottoa. Tämä on siellä sitten ensi vuoden lopulla. Näihin aikoihin ruvetaan olemaan jo vuoden päästä aika lailla viisaampia siitä, että miten tämä datahub, miten me ollaan onnistuttu tuolla polulla, minkälaisia ongelmia meillä on siellä ollut, miten me ollaan niitä yhdessä ratkaistu ja miten me päästään siellä kohti go-livea. No tietenkin mielenkiintoinen kysymys on sitten, että missä me ollaan tällä hetkellä. Mikä on se tilanne, missä me ollaan, missä toimiala on ja missä mennään. Tosiaan tämä scope, tämä datahubin toiminnallinen laajuus on lukittu. Me kesäkuussa julkaistiin viimeisin versio tästä prosessidokumentaatiosta. Versionumero oli 1.12 ja siinä on ne toiminnallisuudet, joita datahub 1.0 käytetään. Ja siihen ei tehdä enää muutoksia kuin ihan siitä syystä, että jos se estää tämän käyttöönoton. Toki siellä voi olla jotain virheitä siellä dokumentaatiossa, toki niitä korjataan, mutta mitään uusia toiminnallisuuksia tai sen tyyppistä isompaa muuttamista ei tehdä. Kerrannaisvaikutukset on aivan liian suuret. Me tämän sertifiointijakson laajuuden omaava datahubi on ollut jo siellä toimialalla jonkun aikaa testattavana. Kuten totesin tuossa, niin se meidän kehitystyö on tullut valmiiksi ja sitä kautta meillä datahubin keskusjärjestelmä on valmiina. Ja se toiminnallisuus kaiken kaikkiaan on meillä sitten siellä toimialalla vielä tuossa joulukuussa käytettävissä. Me ollaan siirrytty tähän pakolliseen sertifiointijaksoon
ja se alkoi tuossa lokakuussa, ja tietenkin kysymys kuuluu, että mikä on sen toimialan aktiivisuus tällä hetkellä. Työ etenee hyvää vauhtia. Me ollaan painettu kaasupohjaan, nyt pitää painaa se vielä lattiasta läpi, että me päästään sinne maaliin. Meillä on todella hyvin edennyt se sertifiointi siellä. Siellä on noin 140-150 osapuolta on jo tehnyt tunnukset sinne meidän sertifiointipalveluun. Yli 40 toimialayritystä on tällä hetkellä jo sertifioinut itsensä ja pystyy sitä kautta niin kuin läpäisemään jo sen ensimmäisen virstanpylvään joulukuussa. Vauhti on hyvää, mutta meidän pitää pitää kiinni siitä, että se jatkuu ja me menestytään ja onnistutaan tässä hankkeessa. No miksi se on tärkeää, että tämä hanke menee aikataulussa maaliin? No siinä on niin kuin monia syitä. Ehkä isoimpana on se, että me ollaan siirtymässä sinne 15 minuutin taseselvitysjaksoon. Ja siinä niin kuin datahubilla on aivan keskeinen rooli. Meillä on ne mittaustiedot ja siinä mielessä ne voi tulla sitten varttitaseen aikana datahubiin joko 15 minuutin aikajaksoissa tai 60 minuutin aikajaksoissa. Ja datahub mahdollistaa sitten sen taseselvityksen sinne e-setin suuntaan. Meillä ei ole pakollista tarvetta päivittää jakeluverkossa olevia mittareita varttitaseen siirtymisen takia, vaan datahub hoitaa siinä tätä tiettyä roolia. No tämä luo siihen sellaisen tietyn sidonnaisuuden näiden eri hankkeiden väliin. Tietenkin nämä eri hankkeet kytkee myös tätä sähkön vähittäismarkkinaa ja tukkumarkkinaa yhteen, mutta toisaalta tämä varttitase myös luo sitten niitä riippuvuuksia tähän. 15 minuutin käyttöönoton yhteydessä niin tosiaan se tapahtuu tuossa toukokuussa 2023 ja siihen liittyen niin se on yhteispohjoismaisesti, kantaverkkoyhtiöt on tullut tulokseen, että se on niin kuin optimiajankohta sen varttitaseen käyttöönoton osalta. Ja siihen liittyy monia eri asioita. Siellä on 15 minuutin markkina, päivän sisäiset markkinat, reservin markkinat, taseselvitys ja niin edelleen. Se on niin kuin se ehdoton niin kuin asia on siinä, että se tehdään yhtä aikaa, se siirtyminen siihen 15 minuutin markkinaan. No se aiheuttaa meillä sen, että meidän pitää pystyä saamaan tämä datahub käyttöön tässä säädetyssä ajassa, mikä on helmikuu 2022. No miksi se on tärkeää? On se, että sitten meillä jää vielä aikaa tähän väliin stabiloida tämä datahub-toiminta. Toimiala on selkeästi, ollaan yhdessä heidän kanssa tultu siihen tulokseen, että me tarvitaan vähintään puoli vuotta tämmöistä stabilointiaikaa, jolla me voidaan varmistaa se, että tämä datahub toimii, että ne yritysten järjestelmät toimii oikein ja me osataan käyttää asioita oikein, ollaan niin kuin valmiita siirtymään sinne seuraavaan kehitysvaiheeseen. Ja sitä kautta sitten syksyllä 2002 meillä tulee sellainen datahub-versio, joka pystyy käsittelemään niitä tuntilukemia ja niitä varttilukemia, ja sitä kautta päästään sitten pilotoinnin kautta siihen vaiheeseen, että 23 vuoden alussa me voidaan sitten datahubiin ottaa joko 15 minuutin lukemia tai tunnin lukemia, ja samassa yhteydessä tulee sitten niitä energiayhteisötoiminnallisuuksia, ja ollaan valmiita, Suomi on valmis siirtymään siltä osin tänne varttitaseeseen. Ja siksi on erittäin tärkeää, että tämä onnistuu, ja me mennään niin kuin tässä aikataulussa. Ehkä tähän lopuksi vielä niin ehkä kiteytyksenä, eli tämä datahub tarvitaan osaksi tätä sähkömarkkinakehitystä. Tämä keskusjärjestelmä on valmis ja siinä me siirrytään nyt niin kuin testausvaiheeseen meidän sisäisesti ja sitä kautta sitten ollaan valmis myös etenemään tuolla Go Live-polulla. Ja nämä välitavoitteet, ne mittaa, ohjaa meitä sillä tiellä, että me tiedetään, että me tehdään oikeita asioita oikeaan aikaan ja saavutetaan se Go Live. Ja se Go Live on välttämätöntä, jotta me pysytään mukana siinä markkinakehityksessä niin pohjoismaisesti kuin täällä meillä Suomessa. Ja sitä kautta sitten se kuluttajalle saadaan niitä parempia palveluja aikaiseksi. Et siinä mielessä ollaan niin kuin isojen asioiden äärellä ja tärkeän hankkeen kanssa tekemisissä. Kiitoksia. Astalla on kysymyksiä. Kyllä, täällä viestiseinälle on tullut kysymys. Ensinnäkin kiitokset Pasi esityksestä. Täällä todetaan, että Hollannin esimerkissä kävi ilmi se, että sähkömarkkinoita on yksinkertaistettava.
jos haluamme kuluttajat mukaan muutokseen. Jos haluamme oikeasti parantaa kuluttajien asemaa markkinoilla, datahubin on mahdollistettava asiakkaalle yksi lasku ja yksi kumppani, joka palvelee kuluttajaa. Mahdollistaako Suomen datahub yhden laskun periaatteen? Joo, siinä mielessä tämä Datahub 1.0 mahdollistaa yhden laskun mahdollisuuden, eli voidaan se siirtolasku siirtää sinne sähkömyyjälle laskutettavaksi. Se ei sinänsä ole niin kuin myyjävetoinen malli, mutta se mahdollistaa niin kuin yhden laskun laatimisen kyllä Datahubin kautta. Tieto siirtyy sieltä lävitse. Pasi, olet ollut tässä Datahub-hankkeessa mukana sen ihan alkumetreitä lähtien. Onko tässä hankkeen aikana tullut jotakin sellaista, mikä on ollut sinulle täysi yllätys, vai onko tämä kaikki ollut jo vähän niin kuin ennakoitavissa etukäteen? Paha kysymys. Aika moni asia on ollut aikamoinen yllätys. Ehkä on monia niin kuin positiivisia yllätyksiä matkan aikana ehdottomasti. Toimialan kyky lähteä tekemään ja esimerkiksi tämä tiedon oikeellisuuden parantaminen ja miten siinä ollaan niin kuin onnistuttu, on ollut niin kuin erittäin positiivinen yllätys. Se, mikä ehkä on ollut se, että kyllä kuinka paljon eri osapuolia tähän liittyy ja miten niitä kaikkia pitää ottaa huomioon, jotta me päästään siihen samaan maaliin. Ja se työmäärä, miten sitä tehdään, niin se on ehkä ollut se isoimpi yllätys. Hyvä. Kiitokset. Nyt olemme hieman etuajassa menossa tauolle. Jatkamme 15 yli, eli nyt on aikaa sitten vähän keitellä siellä joko konttorilla tai kotikonttorilla kahvia ja palaamme sitten tauon jälkeen 15 yli 2 Suomen aikaa katsomaan sitä, minkälaisia muutoksia meillä on tukkumarkkinoilla tulossa. Nähdään kohta.